5 پنځم درس trick or treat چالکا میلمستیا acquaint means ځان اشنا کول. To acquaint is to get to know something or someone. Nancy acquainted herself with the new computer. When Nancy خپل ځان د نوې کمپیوټر سره اشنا کو. Cemetery means هدیره. The cemetery is where people are buried when they die. With cemetery هدیره هغه ځای دی چې هلته خلک ښخ شوي وي کله چې مړه کیږي. Some people are scared of cemeteries. وایي بعضې خلک د هدیرو څخه ډارېږي. Curse لعنت ویل یا بد رد ویل. To curse someone or something is to hope that bad things happen to them. The witch cursed the village. وایي دغه کوډګرې په کلي لعنت ویلې بد ردې ورته ویلې. Disguise means badala chehra ya shakl. Disguise is something you wear so people cannot tell who you are. Why disguise هغه څه دی چې تاسو یې اغوندئ تر څو خلک ونشي کولی چې ووایي چې ته څوک یې یعنې ودې نه پېژني. Everyone knew that it was dad in the Santa disguise. وایي هر څوک پوهېدل چې دغه د سانټا په څهره کې پلار و. Fancy means ډېر ښه. If something is fancy, it is nicer than normal. Their table was all set for a fancy dinner. د دوی میز په پوره توګه د یو خوندورې ډوډۍ لپاره یا ښې ډوډۍ لپاره تیار و. Flashlight means group. A flashlight is a small electric light. وایي flashlight یو وړوکی برقي لایټ دی that you carry in your hand چې په لاس کې وړي. We took a flashlight when we went camping. وایي موږ ځان سره یو ګروپ یې وړلو کله چې موږ کیمپینګ ته لاړو. Hood means خولۍ. A hood is a part of a coat. وایي hood یا خولۍ چې د برخه د کوټ ده that goes over your head چې ستاسو د سر د پاسه برابرېږي. She put on her hood to keep her head warm. هغې خپله خولۍ واغوندله تر څو خپل سر ګرم وساتي. Inhabitant means اوسیدونکی. An inhabitant is a person who lives in a certain place. و inhabitant هغه شخص دی چې یو مشخص ځای کې ژوند کوي. The number of inhabitants in the countryside is increasing. وایي دغه د اوسیدونکو شمیر په اطرافو کې په زیاتېدو دی. Nourish means تغذیه کول مړول. To nourish something is to give it food that it needs to live. A good mother will nourish her baby every day. یو ښه مور هر ورځ خپل ماشوم تغذیه کوي. Pirate means بحري غل. A pirate is a sailor who steals things from other boats. Pirates are very scary characters. وایي بحري غله چې دي ډېر ډارونکي خلک دي. Publication means chop یا انتشار. A publication is something printed like a newspaper or book. She's been a subscriber to that publication for over 10 years. وایي لس کاله کېږي چې هغه د هغه چاپ مشتري ده. Riddle means چستان یا ذهني سوال. A riddle is a question that is difficult to answer but mean to be funny. I could not answer Wendy's riddle but it made me laugh. وایي ما نشو کولی د وینډي دغه چستان ته ځواب ورکړم مګر زه یې وخندولم. Rot means خرابیدل. When something rots, it slowly gets softer and destroyed. The old log began to rot in the forest. وایي دغه زوړ لرګي خرابېدو باندې پیل وکړه ځنګله کې. Scare means ډارول یا ډارېدل. To scare means to cause one to feel frightened. I was scared by the sight of the monster. وایي د بلا په لیدو سره زه ډار شوی یم. Shortly means وروسته یو څه وخت وروسته یا ډېر زر. If something will happen shortly, it will happen very soon. My work day will end shortly. زما د کار ورځ به ډېر زر خلاصه شي. Skeleton means skeleton. A skeleton is the bones of a body. There is a skeleton in the science classroom. وایي د ساینس په صنف کې یو سکلیټ شته دی. Spoil means خوسا کېدل خرابېدل. If something spoils, it turns bad or rots. We left the fruit out too long and it spoiled. موږ وایي دغه میوې بیرون ډېر زیات وخت پرېښودلې نو خرابې شوې. Starve لوږې مړه کېدل. If a person starves, they do not get enough to eat and sometimes die. During the war, many people starved. وایي د جنګ په جریان کې ډېر خلک لوږې مړه شول. Thrill means خوشحال احساس. A thrill is an exciting feeling. The boys enjoy the thrill of surfing a big wave. وایي هلکان چې د خوند اخلي هغه احساس د سرفینګ څخه په د غټو څپو باندې. Wicked means ډېر بد. If something is wicked, it is very bad or evil. My boss is a very wicked man. زما رئیس یو ډېر بد سړی ده. Exercise تمرین. Choose the word that is better fit for each blank. هغه لغات انتخاب کړئ چې په هره خانغالي کې په صحیح ډول برابرېږي. Scared یا cursed. Many څه شی Many scared the creature that came into her yard and many cursed the creature that came into her yard and scared her dog. باقی وی خپل تکمیل کوي. Exercise 2. Choose the answer that best fits the question. وایي دغه لاندې کې هغه ځواب انتخاب کړئ چې سوال سره صحیح برابرېږي. Which of the following describes an evil person? د لاندو کې کوم یو بد شخص تشریح کوي. Shortly, curse, fancy, wicked.
دلته wicked درست دی باقي به خپل وکي write a word that is similar in meaning to the underlying part وای هغه لغات ولیکئ چې دغه د لاندې درکړل شوي برخې سره چې یو رقم معنا ولري نو هلته very soon دی shortly باقي به خپل وکي راځو reading ته trick or treat چال کا میلمستیا many different cultures have had traditions about the dead وای مختلف رواجونه چې دي فرهنګونه یا رواجونه لري د مړي په اړه People in places like Ireland, China and Mexico believe that souls needed food. وای خلکو په ایرلند، چینا، مصر کې او مکسیکو کې باور درلوده چې روح چې دی خوړو ته اړتیا لري. They thought the food nourished them on their journey from cemeteries to heavens. دوی فکر کوو چې دغه خوړو به دوی مړول دوی به کوم سفر چې کولو د هدیرو څخه تر جنت پورې. People had to put out good things for souls to eat. خلک مجبور وو چې ښه شیان د روحونو لپاره وغورځوي تر څو هغوی وخوري. However, if the food rotted or spoiled که څه هم دا خواړه به یا خوسا شول یا به خراب شول the soul got mad. روح به لیونی کېده. The wicked soul might curse the family and make them starve during the winter. دغه بد سول وای شاید چې په دې کورنۍ باندې لعنت ویلی یا بدردي ورته ویلی او دوی به یې ماړه ته دې کړل چې په ژمي کې له لوږې مړه شي. In other places په نورو ځایونو کې people begged for food on a holiday that remembers the souls of dead saints. خلکو به زارۍ کولې د هغه خوړو لپاره په رخصتیو کې چې یاد به یې راولو د dead saints د هغو مړو څخه چې دینداره وو. People wore disguises with hoods that covered their faces. خلکو به څهرې اغوستلې داسې خوالیو سره چې دوی مخونه به یې پټول. If they did not get food که هغوی خوړه نه لاسته راوړل they played a trick on the home. هغوی به په دې کور یو چل ترسره کوو. For this reason the activity is known as a trick or treat. په دې دلیل باندې دغه فعالیت چې دی د چل او د لمانځنې په شکل دی نومیږي. Shortly after people first began trick or treating وای ډېر زر وروسته له دې چې خلکو دغه trick or treating فعالیت پیل کړ Parents started sending their children to beg on that day. والدین به خپل ماشومان ته لیدل چې په هغه ورځ سوال وکړي. Housewives gave the children food if they performed a song or a dance. د کور ښځو به دوی ته خواړه ورکول که چېرته به دوی یو سندره ویله یا به ګډا کوله. When people moved to America from all over the world کله چې خلک د ټولې نړۍ څخه امریکا ته لاړل they brought this tradition with them. دوی دغه رواجونه د ځان سره راوړل. Inhabitants of villages started trick or treating in the early 90s. وای اوسیدونکو د کلیو دغه چل چې دی او لمستین دغه کم رواج چې دی په 1900 کال کې پیل کړ. In 1939 a children's publication acquainted the whole country with the tradition. وای په 1909 کال کې یو د ماشومانو انتشاراتو کمپنی دغه ټول هیواد دغه رواج سره آشنا کړ. It became very popular. ډیر مشهور شو. Today trick or treaters are not begging for food. وای اوس وخت کې دغه چل ورکوونکي یا میلمستیا ورکوونکي خلک د خوړو لپاره سوال نه کوي. And they are not scared of souls. او دوی د روحونو څخه نه یریږي. They just enjoy the thrill of dressing up like creatures and getting candy. دوی فقط خوند اخلي د دغه ښه احساس څخه چې دوی د مخلوقاتو په رکت لباس اچوي او شیریني لاسته راوړي. Ghosts and skeletons are favorite costumes. Ghosts ارواحانې او skeletons سکلیټ د دوی خوښې لباسونه دي. But some children wear fancy disguises. مگر بعضی ماشومان ښه څهرې اغوندي like parrots لکه pirates چې بهري غله ته وایي. They carry flashlights instead of fires. دوی د اور پر ځای ځان سره ګروپونه اخلي. In some places په بعضې ځایونو کې children still perform songs or riddles to get candy. ماشومان سندرې وایي یا هم سخت سوالونه ترسره کوي اجرا کوي تر څو شیریني لاسته راوړي. But most of the time مګر ډېری وخت they just say trick or treat. دوی فقط وایي چې trick or treat. Reading comprehension د reading دار Part A والا برخه Mark each statement T true or F false. هر جمله چې T وه صحیح وه T به انتخاب کړئ چې غلط وه F به انتخاب کړئ او غلطه جملې به دوباره صحیح کړئ. People from places like Iceland, Italy, Kenya and Canada believe souls need the food. دا false ده او correct چې د لاندې به یې ولیکئ. People from places like Iceland نشته پکې ایرلند دی او یو څو نور هیوادونه دي دا ایټلی هم کینیا هم نشته او کاناډا هم نشته پکې هیوادونه مختلف دي. باقي به خپله وکړئ. Part B answer the questions سوالونو ته ځوابونه ورکړئ. Which of the following is the most popular disguise? لاندو کې تر ټولو مشهور disguise یا څیره کومه ده؟ skeleton دی. creature انتخاب شو بخی skeleton دی. So this was today's lesson.